is binary representation for sine number. So the last class we have discussed about the number conversion. So what are the conversion we discussed? How to convert the decimal number to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal, then binary to decimal, octal to decimal, hexadecimal to decimal. So everything we discussed, and octal to binary, hexadecimal to binary. So that also we discussed, right? So in this class we are going to see binary representation for sine numbers. Okay. So computer supports both sine numbers and unsigned numbers. Okay. Computer ரெண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணும், சைன் நம்பரையும் சப்போர்ட் பண்ணும், அன்சைன் நம்பரையும் சப்போர்ட் பண்ணும். So what is the difference between signed and unsigned number means? Okay, if we are put sign before the number means that number is called as a sign number. Suppose if the number not having any symbol before it means that time that number it is called as a unsigned number. So நம்ம வந்து plus or minus symbol போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து sign number. எந்த சிம்பிளுமே போடாமல் நம்பர் மட்டும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா that number is called as a unsigned number. Say for example 22 is a unsigned number. Okay, plus 22 is a sign number. Okay, sign number. Minus 22 also a sign number because before the number we mentioned the sign. Okay, so that is a difference. Okay, computers support different types of numbers. They are sign magnitude representation, 1's complement representation, 2's complement representation. So computer support for number 3 types representation. One is sign magnitude representation, 1's complement representation, 2's complement representation. Okay. So for sign magnitude representation means the number has a sign, right? Sign numbers means the number has a sign. Okay, so either plus or minus. Okay, one example given, plus 43 or 43 is a positive number, minus 43 is a negative number. Okay, so in sign binary, in sign representation, okay, so 43 is a decimal number. This 43 should be converted into binary number because computer understands only the binary representation. So 43 will be converted into a binary number, which means ones and zeros combination. Okay, so after the conversion, okay, after the conversion, the leftmost bit in the sign number is called as a sign bit. Okay, so remaining 7 bits only we can use for data. ஓகே, ஸோ 8 பிட் இருந்ததுன்னா 7 பிட்டை மட்டும்தான் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும், டேட்டாவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த 8வது பிட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ யுவர் சிஸ்டம் இஸ் 8 பிட் ரெப்ரசன்டேஷன் சிஸ்டம். நம்மளோட சிஸ்டம் 8 பிட் ரெப்ரசன்டேஷனாக இருந்ததுன்னா 7 பிட்டு மட்டும்தான் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம், நம்பர் ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு. அந்த 8th பிட் which means the leftmost side bit வந்து is used for sign representation. சரியா? So if the signed bit has value 1 means the number, the given number is a negative number. If it is a 0 means the given number is a positive number. சரியா? ஸோ அப்போ ப்ளஸ் 22ங்கிறது பாசிட்டிவ் நம்பர், மைனஸ் 22ங்கிறது நெகட்டிவ் நம்பர். ஸோ 8வது பிட்டில் -1 இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து மைனஸ் அப்படின்னு சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி. ஓகே, பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் ஒன்லி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். ஸோ அந்த 8வது பிட் வந்து 0ன்னு இருந்ததுன்னா அது பாசிட்டிவ் நம்பர். இப்படி தான் என்ன செய்யும், சிஸ்டம் உள்ள இன்டர்னலாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? தென் ஒன் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கலாம் பாருங்கள். ப்ளஸ் 43 இஸ் ரெப்ரசன்டட். ஸோ த leftmost bit, the leftmost is 0 because this is positive number, plus 43. Okay, and the leftmost bit is 1 means the entire number is a negative number. Do you understand the difference? So for positive number representation, computer internally use 0. For negative number, computer internally use 1 at the 8th bit. Okay, so now second representation, 1's complement representation. Okay, so for 1's complement representation, system use 3 steps.
first the given decimal number convert into binary number. Okay, so முதல்ல நம்ம decimal number கொடுத்துருக்கிறத முதல்ல அது என்னவா மாற்றிக்கும், binary நம்பராக மாற்றிக்கும். Step 2, check if the binary number contains 8 bits. If less than means add 0 at the leftmost bit to make it as 8 bit. ஸோ நம்ம 8 bit representation நம்ம கம்ப்யூட்டர் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அது என்ன டேட்டாவை மென்ஷன் பண்ணாலும் இட் வுட் பி இன் 8 bit ஃபார்மெட். கண்டிப்பாக அது எப்படி இருக்கணும், 8 bit ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்கணும். ஸோ நம்ம கொடுக்குற டேட்டா வந்து 8 பிட்டோட கம்மியான ரெப்ரசன்டேஷன் இருந்தது அப்படின்னா சிஸ்டம் அதை செக் பண்ணி அந்த 8 பிட்டுக்கு லெஸ் தென்னாக இருந்ததுன்னா ரிமைனிங் பிட்ஸ்லாம் system automatically insert 0, okay, and make it as 8 bit. சரியா, 8 ரிமைனிங் பிட்ஸில் 0 ஆட் பண்ணி 8 பிட்டாக என்ன செஞ்சுக்கும், கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கும். சரியா, தென் தேர்ட் ஸ்டெப் invert all the bits, which means so if the bit has value 0 means during the inversion time 0 will be 1. Okay, if it is 1 means it will be 0. Okay, so that is called as a inversion. Okay, so அப்போ நம்ம 1 கொடுத்துருந்தோம்னா அது 0 மாறிடும், 0 கொடுத்துருந்தோம்னா 1ஆக மாறும். ஸோ what are the 3 steps? First, the given decimal number is convert into binary number, and second step, check the number of bits. So if it is less than 8 bits means add 0 to the leftmost bits. Okay, then third step, invert all the bits. So these are all the 3 steps is used for ones complement representation. Okay, then 2's complement representation also it uses Okay, ones complement representation also it uses 3 steps. Okay, so what are they means for 2's complement representation? Same step. First, the enter the given decimal number will be converted into binary number. Okay, then check the number of bits. If it is less than 8 bits means add 0 to the leftmost bit, then invert all the bits. Then the fourth step, add 1 to the leftmost bit. So these are all the 4 steps for used for converting number into 2's complement representation. We understand? So இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து convert the given decimal number into binary number. சரியா, பைனரி நம்பராக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் 8 பிட் இருக்கான்னு செக் பண்ணும். 8 பிட்டோட கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா 0 வந்து லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட்டில் ஆட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்பில் 1 ஆட் பண்ணும். லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட் பொசிஷனில் வந்து 1 வந்து என்ன செய்யும், ஆட் பண்ணும். ஸோ இப்போ 24க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. let me do this 24. So 24 for 2's complement. So first for 24 repeated division by 2 method will be used. So 2 1 2 2 2s are 4, remainder 0. 2 6 2s are 12, remainder 0. 2 3 2s are 6, remainder 0. 2 1 2 is 2 1. So this is a binary equivalent for the decimal number 24. You check it in your answer 1 1 0 0 0. Okay, so this this is a binary equivalent for 24. Okay, then it second step, check whether it is 8 bits or not. check பண்ணணுமா second stepல? அப்போ இதில் எத்தனை பிட் இருக்குது, 5 பிட் தான் இருக்குது. So the remaining bits add 0 to the leftmost bit because before the ones complement representation, 2's complement representation, the system should make the given number as 8 bits. சரியா, 8 பிட்டை என்ன செய்யும், அதை மாற்றும். ஸோ அப்போ இருக்கிறது நம்மளுக்கு 5 பிட்டு தான் இருக்குது. அப்போ 3 பிட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கு, 0வை ஆட் பண்ணியிருக்கு. தென் ஃபார் ones complement representation invert all the bits. 1 as 0, 0 as 1. ஸோ அப்போ 1 1 1 மாறிட்டு 0 1 வந்து 0 ஆகிட்டு 0 வந்து 1 மாற்றிட்டாங்க. தென் ஃபைனலி இந்த ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஆட் 1 டு த லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிளேஸ். ஸோ அந்த பிளேஸில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க, 1 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் 1 + 1 = 2 கிடைக்கும். நம்மளுக்கு 1 ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், நம்மளுக்கு 2 கிடைக்கும். பட் நம்ம 2ங்கிறதோட பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து 1 0. ஸோ அப்போ 0 வந்து கரஸ்பாண்டிங் ரிசல்டன்ட் பொசிஷனில் போட்டுட்டு தட் 1 is
is passed to the next most significant bit. So இந்த 1 வந்து அடுத்த பிட்டு கொண்டு வந்துரும் சரியா. ஸோ அகெயின் 1 + 1 திருப்பி நம்மளுக்கு 1 0 கிடைக்கும். ஸோ 0 அடுத்த மோஸ்ட் பிட்டில் எழுதியிருக்காங்க. தென் அடுத்த திருப்பி நெக்ஸ்ட் 1 நம்மளுக்கு parity bit கிடைக்கும். அகெயின் 1 + 1 0, அகெயின் 1 + 1 0, then finally the remaining values. ஓகேவா. So likewise we got the answer. Okay. So once again we'll do the same 1's complement to say 2's complement 1 1 1, then 2 zeros, then 1 1 1. So add 1 to the leftmost place. Now 1. So 1 + 1 equal to 2, which is equal to 1 0 in binary format. So 0 right in the resultant place and 1 move to the most significant bit. Again 1 + 1 equal to, again we got answer 1 0. So 0 in the resultant place, then 1 goes to the next most significant bit. Again 1 0. So now here write 1. So here 1. So 1. Okay, 0 1 1 1. Okay, check out the answer. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0. Okay, so likewise we can convert the given negative number into binary equivalent. Okay, so what are the 4 steps we used for 2's complement representation? First, convert the decimal number into binary number and check out the number of bits. If it is less than 8 bit means add 0 to the leftmost place. Okay, then third step, invert all the bits. Then finally add 1 to the rightmost significant bit. We can get a answer. Okay, so now, so today's homework, 7th is your homework. You have to do all the sums and send to me.